ஓகே. இன்புட் கேப்சர் கார்டு வேலை செய்யுது. எடுத்து போட்டாங்க. வழங்கின மாதிரி தான் இன்னைக்கு. ம்ஹும்.
யாரோ கரெக்டாக இருக்காப்ல. $969 இவ்வளோ கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லையே. ரோட்டி Vankkam. So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We're up and running then. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, the midfielder Youssouf Fofana is someone who's been very impressive, Peter. I'd say he adds something new to that number 6 role, in that he's not someone who limits himself to just anchoring the midfield. He's happy to dribble the ball from back to front, trying to take players out of the game. He's actually very good at it too. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Tonali kept his eye on it, and he's there. Batistuta. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Ambrosini kept aware, and it is reclaimed easily. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Great ball if he can get there, and he's got the beat. Great chance! Goal, Milan! And Milan have the lead. More or less by himself, as cool as you like. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. David De Gea. Milan penetrate first. It is a truly precious lead. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Tonali. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. That has been cut short. Well read, nice interception. Tony. And he's quick to snatch it back. Odo. Ederson. Tonali. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And Batistuta! Oh, glorious Batigol! That is a gem! An absolute gem! They are purring, truly purring.
Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Things starting to look very comfortable. You can... Oh, shooting chance! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Well, it wasn't the worst decision, really. He certainly had enough belief to take it on. Added time. And he's let fly. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Federico Di Macario. And collective... And the referee has signalled for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Is currently being displayed on the screen. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. You can be sure of that. Milan are heading into the break, very happy with how it's gone so far. So the action resumes. And it's Batistuta. Barella unable to make it happen for all his good intentions. And it's Batistuta. Totti cuts it out. And here's Batistuta. Batistuta! Mighty close. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. And that's it. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today.
எப்படி செட் பண்ணுவாங்க?
என்னையா இது வரேனப்புல. ஓகேவா?
இருக்கோம். இப்போ நம்ம ஒரு யூடியூபோட ஐயோ. ஜீரோ 981764. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு யூடியூபரோட விளையாட போகிறோம். அவரோட பேர் வந்து விவா கேமிங். ஜஸ்ட்டு 470 சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட இருக்காரு. வந்துட்டாப்புல. ஐயோ. கொலாபெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் வேற. விவா கேமிங் ரைட். வந்துட்டாப்புல. சொல்லுங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, பார்ப்போம். அப்படிலாம் இல்லைங்க, நீங்கள் வேற. நம்ம ஆடி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. எந்த சேட்டா? அவன் உள்ளே இருக்கான். வரான். நான் ஜஸ்ட்டு இப்போ லைவ்ல உண்டு. ஐயோ. டெக்ஸ் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கண்ணா. டிஸ்கார்டு இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக பேசிக்கிட்டே ஆடலாம். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. ஓகே, Well, பார்ப்போம். the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, Right. and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things already rolling. Oh, he's trying to skip past his man. He's going for goal! நல்லா ஆடுறாரியா. நம்ம இதை பார்த்து தான் ஆடுறோம். நமக்கு பழைய டச்சும் இல்லை. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, this guy, Benjamin Pavard, I suppose he's going to be known now, Peter, for scoring one of the most... Good effort from distance. நம்ம கீழே That நமக்கு எப்போ was no பார்த்தேன். routine save. Van Nistelrooy clearly thought he had the beating of the keeper.
Manchester United with the corner. They're first. ஓகே இது மட்டும் நல்லா போதான்னு பாப்போம். Well, he got rid because he was under pressure. Out of play for a throw. Vankkam! உள்ள போவானாங்குதே. Vicious effort. உள்ள போவானாங்குது. அவர் வேற லெவல்ல ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. Thank you bro. Ryerson. Manchester United have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. And it's Messi. And Messi! பீட்டர் செக் உழைக்கிறா பட Very பத்தி. decent attempt. Messi goes short. That's the throw. Now that's well seen too. Has a look and plays it forward. Taken back almost at once. Beckham. The most accurate pass. Milan really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. அடே டேய் அவரு எங்கடா போடச்சல பெக்கம்க்கு போடச்சலடா என்ன அப்படி பண்ற மைனஸ் ஆடுற முதல்ல நீ பொறுமையா Rijkaard. And Dixon played back into the centre. இது உள்ள போகாது அது எனக்கே தெரியும். Oh, they could be caught out here. Ryerson. விட்டுட்டான் Neymar. பாரு அவர் ஸ்கில்ல பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்காரு. And it's Messi. Cannavaro does well to get it back. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Guti. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Great vision. அடே டேய் பொறுமையா அடிங்கடா. யூடியூப்ல வர நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கடா. There will be 1 minute added time. Beckham. And we've reached half நேரா இப்படி போயிட்டு இருக்கு. A decent enough half, but neither side able to இல்ல ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் ஃபேஸ் கேம் செட் பண்ணனும் ப்ரோ பேச்சுலர்ஸ் ரூம் வேறயா அதனால ரொம்ப போஸ்பா இருக்கு குப்பை மாதிரி இருக்கு ரூம் Nothing indeed in terms of goals scored. After all that probing and testing the செட் பண்ணனும் waters, அது மட்டும் இல்லாம டியூட்டி போயிட்டு வந்து ஆடுறோமா நம்ம வேலை பார்க்குற ஏரியாலாம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் செக்டர் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்றது மூஞ்சி எல்லாம் அப்படியே வெப்பி போய் கிடக்கு பாப்போம் ப்ரோ செட் பண்ணுவோம் கூடிய சீக்கிரம் செட் பண்ணுவோம் டெய்லி பண்ணுவேன் ப்ரோ டெய்லி எப்படின்னா நான் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வரவே 8 o'clock ஆயிரும் சைட்லேருந்து வரதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சமைச்சிட்டு நாளைக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நைட்டு நம்ம ஊர் டைம்னு பார்த்தோம்னா நைட்டு ஒரு 11 மணி டு 12:30 மணி போடுவேன் டெய்லி வெள்ளிக்கிழமை டியூட்டி இல்லைன்னா 3 hours மார்னிங்கு 3 hours ஆஃப்டர்நூனில் போடுவேன் கஷ்டம்தான் ப்ரோ என்ன பண்ணுறது பட் முன்னாடி ஈஸியாக இருந்துச்சு ப்ரோ முன்னாடி ஆனால் எங்கள் சிஸ்டம் இல்லை இப்போ தான் சிஸ்டம்லாம் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பைசா சேர்க்க முடியும்
Messi, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make കുറച്ച് something സമയം happen. എടുക്കട്ടെ. റൈസ് ഉണ്ട്. Oh, easy pickings there. Rafa Silva. പറഞ്ഞു ജിജോ ഭായ് പറഞ്ഞതാ. That's a good run down the left. Now it's Stojkovic. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. லைவ்ல இருக்கேன், போயிட்டு சாப்பிடலாம். Dixon. நீ போய் சாப்பிடணும் அவரா. Up towards the hour mark and still no goal. அடச்சே த்ரூக்கு வர ஷாட் அடிச்சான். சரி நீ கறி மேடிச்சு வந்தோம், நான் இவட இருந்து கழிச்சு போலாம். So we've reached the hour mark. அடச்சே. Oh, and they really should have been made to pay. அவர் கண்ட்ரோல், மேன் கண்ட்ரோல் சூப்பரா பண்றாரு. நமக்கு அதுதான் வர மாட்டேங்குது. And it's Vankkam. Messi running with the ball. Messi. Oh, this is a very good run. Messi couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. It is still anyone's game, 0-0. Through into space. He's shifting through the gears here. புயல் இருக்கா பயமே. என்ன பண்றது? Corner number 2 then. என்ன கமெண்ட்? நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா, அது தெரியாமலே சுத்திட்டு இருக்கோம். With the short one. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He's well positioned திரும்ப மட்டும் here. விட்டுறீங்கடா. அடே. And here's Stojkovic. Well cut out, no margin for error there at all. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the shit. energy and dynamism until the very end, though. Milan desperately searching for the winner. விட்டாங்க. Chance! Oh, good finish. And that could well be the winner. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. கம்பேக் ப்ரோ, நீங்க என்னோட பழைய வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நமக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். ட்ரை பண்ணுவோம், பட் எப்படி சொல்றது, நான் அதிகமாக விளையாடுறது இல்லை ப்ரோ. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? Neymar. ஏலே இப்படி பண்றீங்க? ஒரு கோல் அடிக்க முடியாது, நம்மளால அடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன், பாப்போம். This usually is the time teams go into ஏலே conservation ஸ்லைடர் ஒரு டபி நான் என்ன பண்ணி என்ன படிக்கிட்டு இருக்க? ஸ்கின் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர். And a neat finish. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. இன்னும் அலந்து அவங்களுக்கு போட்டுக்கிருக்கீங்க. The finish exquisite. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Referee looks at his watch and blows his whistle. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day.
How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ஐயோ ஐயோ சரி நம்ம அப்படியே போயிட்டு சாப்பிட்டு வரேன். என்னது மேட்ச்சு போறேன் ப்ரோ. ட்ரக்ஸ் இங்கே வந்துட்டாரியா? எங்க பின் திஸ் மெசேஜ்? ஒரு 10 நிமிஷம் இருங்க. பயலுவ எல்லாம் சாப்பிட வந்துட்டானுவோ. நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். அது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? வந்துட்டு டிவிஷன் மேட்ச் ஒரு ரேங்க் புஷ் ஒரு 1 மணி நேரம் போட்டுட்டு விளையாடுவோம். ஓகேங்களா? முடிஞ்சா டெய்லி வாங்க. இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இனிமேல் தான் ஒன்று ஒன்றா பண்ணணும். மேபி அந்த கீழே கட் அவுட் வைக்கிறது அது போல் இது போல் எல்லாம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்துடுறேன். இது இப்படியே லைவ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ரொனால்டோ மெஸ்ஸியோட அனிமே இருக்கு, அந்த வீடியோவை போட்டு விட்டு போகிறேன். எங்கப்பா அது? ஓகேவா? இது அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கட்டும், நான் வந்துடுறேன்.
വേണ്ട കുരുമുളക് എത്ര മേടിക്കാൻ പോത് ഇവിടെ വാങ്ങിയ കൊള്ളാൻ இருக்கும் கார்டு எடுத்துட்டு போடாது பிரச்சனை கிடையாது நாளை நம்ம ஈவினிங் லூலு போவா பெரிய லூலு போவா அப்படியே டைரக்டா போய் போறேன் 3 மணிக்கு வந்தா போக மாட்டோம்லடா அது நாளை மற்ற நாளைக்கு நம்ம வர முடியாது அது வேற விஷயம் അറിയാണ്ടാ ഈ പണി വരുമ്പോ അടുത്ത പണി ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരും ഇവന്മാർക്ക് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈം വരെ നമ്മളെ വിടൂല ஓகே நம்ம டிவிஷன் மேட்ச் போவோமா ரைஸ் எவ்வளோ கீழே போனாப்புல ஓகே நம்ம தொடங்குவோம் ஓ மை காட் அவனோட ரேங்க் கம்மி அதனால நான் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு as per the algorithm speaks லியோனல் மெஸ்ஸி இக்கோ பெர்லா ஆப்போனண்ட்டை பார்ப்போமா அடப்பாவியா நல்லா நிறைய ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி விளையாடுவாங்க போல இங்கே ஒரு இவனையும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஷோர்ட் டைமு மெக்காலிஸ்டர் நெய்மார் ஓகே ചേട്ടാ ഇതല്ലേ ഇതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ டிவிஷன் ஒன்று இன்னும் போகல ப்ரோ இன்னுமே தான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நமக்கு பேட் லக் நிறைய இருக்குது ப்ரோ அதனால போக முடியல நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் முன்னாடி நான் கேம் எதுக்காண்டி விளையாடுவேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காண்டி தான் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் மைண்ட் ரிலாக்ஸுக்காண்டி அப்புறம் நடுவில் கொஞ்ச நாள் இந்த சைட்டில் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறனால விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் So bring it on, height, expectation, emotion, the game yet to kick off, the excitement already palpable. Against Manchester United, just listen to that noise, this place is definitely up for it. 10 செகண்ட் முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா 15 மேட்ச் ட்ரா பண்ணியிருப்பேன் 15 மேட்ச் தோற்றுருப்பேன் 15 மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிருப்பேன் அந்த நிலமையில தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நான் இருக்க ரீஜியன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எப்படி சொல்கிறது கார்டு நல்லா பைசா செலவு பண்ணி வாங்குற ஆளுங்க இருக்காங்க So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, this guy, Luis Diaz, is someone I like a lot for his versatility that makes him suited for a very fluid front line. I mean, by trade, yes, he's a left winger, but he's proven himself to be decent with his back to goal, and he's a player with the potential to be prolific. If you see how well he can use his pace and dribbling ability inside crowded boxes. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Flings in across.
அது ஒரு விதத்தில் உண்மைதான். எனக்கு இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஆடினா வந்து ஏன்னா முன்னாடி எவ்வளோ ஆடினாலும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போதான் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. என்னடா நம்ம இப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. அதுவும் எங்க அண்ணன்லாம் இருக்காரு ஒருத்தர். அவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 17-18 வருஷமா விளையாட்டுக்கு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஆளு தலைவெல்லாம் வேற லெவலில் ஆடுறாரு. நம்மளால சுத்தமாக ஆட முடியல. நம்ம ஜஸ்ட்டு அவர் போய் If you have just joined us, well, you've missed no goals. Manchester United disappointing in the end there. They lack urgency. நீ என்னைக்கு என்ன சமைக்கிற நானும் பார்க்குறேன்டா. நானும் ஒரு வாரமா பார்த்துக்கிருக்கேன் நீ சமப்பன்னு. உன்னை நம்பி நேற்று சோத்து கட்டி தின்னாட விட்டா என்ன? That is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's a nicely shot. And Messi! அடங்கொக்கா மக்க. And he couldn't finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. நீங்க எந்த ஊரு ப்ரோ? எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க? அவர் வீவா எந்த ஊர் பண்றாரு? நான் இன்னைக்கு தான் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரீமிங் பார்த்துக்கிருக்கையில தான் பார்த்தேன். குவாலிட்டி செக் பண்ணியிருக்கிற ரேண்டம் ஸ்ட்ரீமிங்காக தான் கனெக்ட் ஆனாப்ல. நல்லா ஆடுறாரு ஆனா. Now it's Alvarez. And it's Kimmich. This is a promising build-up. Takes a shot. Oh, well hit. Very well hit, actually. Okay. நம்ம ஊரு தான. Threads one in. Kante makes the interception. Szoboszlai. Alvarez. And it's Kimmich. He's a sharp little ball இவ்ளோ here. பவர் வருதுங்க தெரியல. Pretty robust defending. ஓகே நைஸ். நான் இங்கே வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் செக்டர் ப்ரோ. நம்ம எப்படின்னா ஆயில ரெஃபைனரி பண்ணுவாங்கள்ல அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கடலில் நிலத்தில் காற்றுல எல்லா இடத்துலையும் இருப்பது. அட்னாக்கும்பாங்க நம்ம இது சோல் அடிச்சுட்டா. இங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் டெக்னீஷியனாக இருக்காங்க. ஆயில் ஃபீல்டு. Just too hot to handle. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on. And the manager's absolutely loving this. Okay, இந்த மேட்ச் தோக்குறதுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. சிக்கல. நீங்க விளையாடுவீங்களா ப்ரோ? நீங்க விளையாடுவீங்கன்னா வாங்க ஒரு மேட்ச் வேணா ஆடி பார்க்கலாம். எனக்கு ட்ரெயின் ஆன மாதிரி இருக்கு. There will be 1 minute added time. Beckham. Van Dijk kept aware. And the referee has blown for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Manchester United unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Barella. Barcelona always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. And he's cleared it out of harm's way. Nice interception. His positioning was spot on. நம்ம யாருக்கோ பிளான் பண்ணா அங்க யாருக்கோ போகுதே கடவுளே. Szoboszlai.
And it's Messi. And he's intervened well there. That's going to go a long way. And here's Alvarez. Some intricate passing, looking to progress the ball. நான் இழுத்து விடுறதுக்கு இது மட்டும் அவன் ஸ்கில் Well, பண்ணிக்கிட்டு that's இருக்கேன். certainly more like it. They can't let the intensity drop ஓகே now, எந்த Peter. பிரச்சனையும் இல்லை. This is a really front-footed approach. I think they இங்கேயே just have நிறைய to keep ப்ராப்ளம் forcing இருக்குது. the இப்போ issue தான் and கொஞ்சம் they'll சரி get clinical. பண்ணியிருக்கேன். பேட்சர் அதில் கொஞ்சம் ஓவராக நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணி விளாண்டுட்டாங்க. Kante spots it and intercepts. Barella. Now it's Kimmich. And here's Barella. He's got away. And the shot! ஐயோ சொன்னேன்ல ப்ரோ, எனக்கு பீடா எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? Oh no, this does not look good. இதே மாதிரி தான் நீங்கள் என்னோட லைவ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். யாருப்பா சாகிற மாதிரி இருக்கா, யாரும் சாகிற மாதிரி இல்லை. நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணி அடிப்போம். அதெல்லாம் லாஸ்ட் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 பால் போஸ்ட்லேயே அடிச்சு வெளில போயிட்டு என்ன இது போங்க. ஓ ஓகே 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 ப்ரோ. அப்படின்னா கஷ்டம் தான், அதுவும் நமக்கு ரேஞ்சு கிடைக்கணும் நல்லா, இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். Substitution for Barcelona. Number 19. பட்டு நம்ம ஊர் பரவாயில்ல ப்ரோ, மொபைல் டேட்டா ப்ரைஸஸ்லாம் இங்கெல்லாம் மொபைல் டேட்டா ப்ரைஸஸ்லாம் நம்ம ஊர் கால்குலேட் பண்ணோம்னா நம்மளாம் அவ்வளோதான். Well, there'll be no இங்கே எல்லாரும் accusations ஒய்ஃபை தான் of வச்சுருக்கோம். a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Coming on the field. Oh, that's ambitious. Number That's what you call எவ்வளோ inspired இங்கேனா 30 goalkeeping. ஜிபி Well, டேட்டாவே someone's doing 2500 his job நம்ம ஊர் properly, காட்டில். Peter, that's for sure. Number 12. Now he's got space here. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And he's only too happy to take that back. Now this could be a chance. Alvarez. And he was quick to react. Manchester United really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Now it's Kimmich, and he's managed to get free. Kimmich, that's going across goal. That should be the goalkeeper's. வெறுக்க அவசரத்துக்கு வந்தாலும் வச்சு ஆடுறது கஷ்டம் தான். Manchester United really... Oh, he's having a go! மெஸ்ஸி 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 And மெஸ்ஸி for மெஸ்ஸி a செத்துட்டான். moment, time stood still. கஸ்டம் இதுக்கு தான் கஸ்டமைஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க, சும்மா வச்சு ஆடினா கூட ஆகியிருக்கும். எல்லாரையும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சது தப்பாக போச்சு. Substitution in progress. Manchester United But, can make எப்படி their சொல்றது, change நன்றி தான் now சொல்லணும் with உங்களுக்கு. a break in play. நான் இத்தனை நாளாக தனியாக விளாண்டுக்கிட்டு சும்மா உளறிக்கிட்டு கிடந்ததுக்கு இப்படிக்கு ஒரு ஆளாச்சு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. Kamal. Oh, he's defended very well against those tricky feet. We are into overtime. They knocked and knocked, but there is time for no more. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணல இது கம்மி தான். இன்னைக்கு இது எல்லாத்தையும் பிடிக்க முடியுமா? எத்தனை மேட்ச்? 60. 60னா 15. இப்போ எத்தனை இருக்கணும்னா 45. 15 மேட்ச்னா ஒரு மேட்ச்சுக்கு 2 பாயிண்ட் ஜெயிச்சோம்னா ஜெயிக்கிறதா? 5 7 6 மேட்ச் ஜெயிச்சோம்னா 22 பாயிண்ட் போச்சு. நைஸ். ஏழு மேட்ச் ஜெயிச்சோம்னா இன்னைக்கு இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டையும் எடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு டியூட்டி போயிட்டு வந்து தான் எடுக்கணும். தலைவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சும்மா உள்ளே போய் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு வந்துடும். தலைவனுக்கு வியூஸ் போட்டோம்.
குட்டிஸ் செமெண்டா நேம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் மாண்டேட்டராக போடுறேன் ப்ரோ, அதனால நீ வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் அது அப்படியே இதுவாகிக்கும். ஆப்போனண்ட்டை பார்ப்போமா? ஆடா பாவி, 5 டிஃபென்ஸு, இதில் 2 டிஃபென்ஸும் மிட்ஃபீல்டரு, 7 பேர் கீழே, ஒரு மெஸ்ஸி, ஒரு ரூபன் வானிஸ்டராய். கஷ்டம்தான் போங்க. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things already rolling. டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கனால நம்ம கொஞ்சம் டச் ஆடினா ஈஸியாக உடைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். Games of this nature, who can make the difference? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round goalkeeper, Peter. Great at shot stopping and dominant in his box. He also gets counter-attacks going with his accurate long passes. The opposition should be a little wary of committing too many men forward to attack, because if it does break down, this guy can get them in trouble pretty quickly. Yeah, still certainly be leaning heavily on him. Now it's Torres. Well, that's been cut out, well played. And it's Vankkam. Some intricate passing, looking to progress. He's gone for goal! Oh, terrific save from the keeper. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. சொல்லுங்க. இப்போ வந்து முன்னாடி இதில் ஒரு ஃபார்மட் இருந்துச்சு. செலக்ட் கிக்கர் கொடுத்துட்டு லைட்டாக அப்படி மேலே சுற்றி விட்டுட்டு செட் பீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியில் 6 யார்டு போட்டு ஒரு புல்லட் ஹெட்டர் இருந்தான்னு வச்சுங்களேன். ஐயோ, இப்படி ஒரு இழுத்து விட்டோம்னா கரெக்டாக அந்த போஸ்ட்டுக்கிட்ட கொண்டே வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். இப்படி ஒரு குழு கொடுத்தோம்னா அப்படி முட்டுவாங்க. ஆனால் இப்போ முட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. டெய்லி லைவ் போடுவோம் ப்ரோ, பட்டு நம்ம ஊர் டயத்துக்குலாம் மிட் நைட் ஆயிரு, அது வந்து தான் பிரச்சனை. வெள்ளி சனினா நம்ம எதாவது பண்ணலாம். அன்னைக்கு தான் லீவ் இருக்கும், மேபி அன்னைக்கு வந்து ஷட் டவுன் டயத்துலலாம் டியூட்டி போட்டுருவாங்க. கஷ்டம் தான். டெய்லி லைவ் இருக்கும், மேக்ஸிமம் டெய்லி சைட்டில் சாகாமல் இருந்தோம்னா டெய்லி லைவ் இருக்கும். Roberto Carlos. It's a throw in. ஊர் டயத்துக்கு சொல்லணும்னா 9:30 மணி 11 மணி ப்ரோ. ஊர் டயத்துக்கு 11 மணி மேக்ஸிமம். இது வந்து நார்மல் டேஸில் 11 to 1 10:30னா 12 12:30 1 மணி வரைக்கும் இருக்கும். லீவ் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா காலைல 6 மணிக்கு இல்லை 7 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். அப்போ நம்ம டயத்துக்கு ஒரு 8:30 மணி. வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் எனக்கு லீவ் இருக்கும் மேக்ஸிமம், ட்ரைனிங் எதுவும் இல்லைனா. To Messi. Now it's Torres. Adams does really well to win the ball there. Can he get on the end of this? Rijkaard. பஸ் அடிக்க விடாதீங்கடா, கோல் ஆகி போச்சு. Oh, good save. He's read that very well. நான் 2 மணி வரை ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆனால் என்னென்னு தெரியுமா, நமக்கு வந்துட்டு ஏற்கனவே அங்கே ஃபீல்டில் ஒர்க்கு பார்த்துட்டு வரோமா, ஆயில் அண்ட் கேஸ் வேறுங்கனால பாடி ஃபுல் டயர்டில் இருக்கும். இங்கே இப்போ சம்மர் வேறு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நான் 60-70ன்னு போயிட்டுருக்கு டெம்பரேச்சர். அப்படிங்கிறனால நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நான் ட்ரை பண்ணுறேன், ஏன்னா உடம்பையும் பார்க்கணும். அதுபோக வந்து இப்போ ஜிம்மெல்லாம் வேறு போக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே, ஃப்ரீ ஜிம்மு. அதனால அது போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படி போகும். Looking to play him in.
Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And it's Batistuta. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையெல்லாம் போயிட்டு இருக்குல்ல, உங்களுக்கே தெரியும் ஏற்கனவே ஊரில் சொல்லியிருப்பாக்கிட்டு அடிக்கிற நியூஸ்லலாம். அதனால வெடியெல்லாம் வெடிக்காமல் இருக்கணும் வேலை, அதெல்லாம் வேற பார்க்கணும். Messi, Beckham, Gerrard kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Torres. That's the end of the first 45. அது உண்மைதான் ப்ரோ, ஹெல்த் தான் முக்கியம். அது நம்ம ஆயில் கேஸ் செக்டார் வேலை பார்க்குறோமா, நமக்கு மெடிக்கல் ரொம்ப ஃபிட்னஸ் ரொம்ப பார்ப்பாங்க. ஏதாச்சும் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறனால ரொம்ப பிகாசனாக இருப்பாங்க. ஏன்னா கொஞ்ச நாள் இருந்து நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டோம்னா நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் இருக்கட்டும், அது இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபயர் அண்ட் கேஸ் ரெண்டு இது பார்க்குறோம். அப்படிங்கிறனால நீங்கள் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கலாம் மேக்ஸிமம். அது போக பேனல், டிசிஎஸ், அது இது நிறைய இருக்குது, நிறைய கற்றுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு 3 வருஷம் ஆச்சு, பட் அந்த 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஊரில் தான் இருந்தேன். ஓகே இப்போதைக்கு. பட் என்ன ஊரில் திருவிழா இது அதுன்னு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் கீழே இதில் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் எக்ஸ்ட்ராவில், அது நீங்கள் ஆட் ஆகிக்கணும். டெய்லி அதுலேயும் போடுவோம். டிஸ்கார்ட் குரூப் ஒன்று இருக்குது. மெஸ்ஸி கோல் அடிச்சிட்டாண்டா. It's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. டேய் எங்கடா அடிக்கிற? Needless to say, that deserved better. Well, I think the defense are probably going to come in for a rollicking after this. ஒன்னு அடிச்சா போஸ்ட்ல அடிக்கிறேன், இல்ல அடிச்சா வெளிய அடிக்கிறேன். கோலுக்குள்ள ஒண்ணாச்சும் போதா? He's had it taken off him. Cannavaro thinks one through, and this is Torres. That's a dangerous ball. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And he cuts out the supply. So Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Manchester United can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. He's in, must be! Hey. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Messi. Cannavaro. Oh no, what has happened here? டிஸ்கார்ட் லிங்க் ஓப்பன் ஆச்சா ப்ரோ? டிஸ்கார்ட் லிங்க் ஓப்பன் ஆச்சா, அதை மட்டும் பார்த்து சொல்கிறீங்களா? நான் டிஸ்கார்டு நான் லாஸ்ட் டைம் போட்டு அப்டேட் பண்ணது, நான் ஓபிஎஸ்ல அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணலாம் எனக்கு சந்தேகமாக இல்லை. பெக்கமு போடா. உள்ள போகல, அடச்சை எப்படி இந்த 20 பாயிண்ட் போயிடுச்சு. Beckham actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Looking for options for movement. கடைசியில் அடிச்சாப்பா ஒரு கோல். அந்த கோல் செலிப்ரேஷன் பண்ணாலும் நம்மளும் பண்ணுவோம். இன்வாலிட்னு வருதா? ஓ மை காட், இருங்க ப்ரோ, இந்த திருப்பி அட்டாச் பண்ணுறேன்.
forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen சொல்லி again. கொடுத்தா தான் ப்ரோ தெரியும். நான் முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்ச 2KD2ன்னு வரனா ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருந்தேன் PUBG லைவ் ஸ்ட்ரீம் கொரோனா அப்போ பண்ணது. அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட விட்டாச்சு எல்லாத்தையும். They huffed and they puffed, but that will be that. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner of course, but the crowd largely satisfied. Thoughts on what we've just seen? Well, that really did fly by. It's one of these games where everything progresses at 100 miles per hour, and at the end of it, this is what you can sometimes get. There may have been no winner, but still a tremendous watch. 30 days. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. இந்த லிங்க் வேலை செய்யுதான்னு பாருங்க. ஒரு 2 பேர்லேயே கடைக்கு போயிருக்காங்கன்னொன்னே இப்போ நெட்வொர்க் எவ்வளோ நல்லா இருக்கு. 5 பாயிண்ட் டிக்ரீஸா? ஓ, ஜெயிச்சாலும் நமக்கு 5 பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுதா? இப்போ இருங்க, இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு போவோம். எங்கே அது? இது இல்லை, எங்கே நம்ம ஐடி அதில் இன்னொரு வருஷன் இருந்தானே, அவன் எங்கே போனா? இது என்ன வெர்ஷன்? இது ஹைலைட்டட் கார்டு. இந்த கார்டை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டு உள்ளே எடுத்து ஊற்றிட்டு கொண்டே வைப்போம். இந்த ஏ ரேட்டிங் உள்ள பிளேயர்லாம் எடுத்து உள்ளே போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பயங்கரமாக இருக்கும். லெவல் ட்ரைனிங். நான் ஆல்ரெடி 6 சேனலில் மாட்ரேட்டர். உங்கள் சேனல் சேர்த்து 7 ஹெல்ப் தேவைப்பட்டா சொல்லுங்கள், என்னால் முடிஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓ ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எத்தனை 3 சேனல் மானிட்டேட்டரில் இருந்தோம். அப்போ வந்து அது எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எப்போ 2021 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் பேக்கில் தான் அது. ஆனால் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் ஞாபகம் இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் விட்டு ஒர்க்கு அது போக வந்துட்டு அப்படி இப்படின்னு வந்தாச்சா, அதனால எல்லாம் மறந்து போச்சு நமக்கு. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ரோ. எனக்கு இப்போதைக்கு இதில் என்னென்னா, இந்த கீழே இருக்க அந்த இதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆட் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோலையாச்சும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இதில் ரெடி பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. பட் அது கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நான் அதுக்கு தான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட, கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறேன். நான் ஹெல்ப் நான் கேட்குறேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போதைக்கு சொல்ல போனால் நீ இத்தனை நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த்தாக கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. இனிமேல் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. லோயர் பாடி ஸ்ட்ரென்த் 4 வைப்போம், ஏரியல் ஒரு 8 வைப்போம். இது மீதி இருக்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் எதுடா 1 லிட்டர் வாங்கினேன், 2 லிட்டர் வாங்கினேன் எடா போட்டா. சரி வச்சோ.
புரியல. அவடா பால் இல்லைங்கில் நான் 1 லிட்டர் எடுக்க போறேன் சொல்லோ. கேட்டில்ல. எத்தனை 19. ஆஹா. ஓ சூப்பர் சூப்பர்யா சூப்பர்யா சூப்பர்யா. ஸ்பிளிட் வைஸ் லெட்டோ. ஸ்பிளிட் வைஸ் ஆப்ல போட்டு விட்றா. நான் இதுல இருக்கேன்டா. சாரிடா அதான் மறந்துட்டேன். சூப்பர் 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 சூப்பர். நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்கோம் நம்ம இதுல? 71 பேர் இருக்கோமா? கொஞ்சம் போகட்டும். நானும் கொஞ்சம் எல்லாம். நான் காரைக்குடி ப்ரோ. திருச்சிக்கு மதுரைக்கு நடுவில் இருக்க ஊர் காரைக்குடி செட்டிநாடும்பாங்க. நீங்க எந்த ஊர் ப்ரோ? ஓ மை காட், வேல்வேர்டே எந்தடா ஆச்சு உனக்கு மாப்பிள்ள? அப்போனன்ட்ட பார்ப்போமா? ரொனால்டினியோ, பேலு, ஓகே மிஸ்டர். ஏன் வேன்டைக் மட்டும் இப்படி இருக்காப்ல? புதுக்கோட்டையா ப்ரோ நீங்க? சூப்பர். உங்க பேர் என்ன? நான் புதுக்கோட்டையில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இப்படித்தான் அருணுங்கிற பேர்ல என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தான். அவனும் இதே மாதிரி தான் டெக்ஸ்டர் ஏதோ ஒரு இது வச்சுட்டு பப்ஜியில் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் கூட. நான் அதனால தான் பார்த்தேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் அவன் தான் நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா நீங்க அந்த லைவ்ல இருந்தீங்க. ஓகே 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 சூப்பர். புதுக்கோட்டை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 months புதுக்கோட்டை, அதாவது நான் கொஞ்ச நாள் ஆவின்ல வேலை பார்த்தேன். அப்போ அந்த புதுக்கோட்டை ஆவின்ல இந்த கஜா புயல் இருந்துச்சுல, அந்த டயத்துலலாம் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் பேனல்லாம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து புதுக்கோட்டையில இருந்து பார்த்தோம். Well, Peter, this fella, Upamecano, is remarkably forward-thinking for a centre-back. I really like the way he's proactive in everything he does, often stepping out of that defensive line and pressing people much further up the pitch. It's risky business, but he can handle it. Yeah, he'll certainly be Vinicius Junior! சொல்லப்போனா எங்க அம்மா பிறந்த ஊரு கூட புதுக்கோட்டை தான். This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. And we have our very first corner. சுடுறா. அட Liverpool have the chance to go the other way. ஐயோ ஐயோ போறோம் குயிக் கவுண்டர் யாருது? And the pass is intercepted. He's having a hit! Gave it a go, but off target. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Oh, played right into his path. Can he finish? Oh, it's come off the upright. பாத்தீங்களா, இதுவே கோல் போயிருக்காது. Manchester United. ஆனா எப்படி கோட்ல ஓடியாந்துச்சுன்னு பாத்தீங்களா? இதுதான் நம்ம next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. கோட்லயே ஓடுறாப்ல. Manchester United have their opener. It is a goal of real significance. வேல அடிக்க விடாதீங்கடா. Just a tiny bit high. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all.
Kimmich. Manchester United already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Pedri. ஆடுங்கடா தம்பியலா. Some intricate passing, looking to progress the ball. ஐயோ சி ரொம்ப சுத்திட்டேன். And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. நெட் பண்றா. And the shot! And that thing! A quite incredible spell. They are flying. They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It அது may எப்படி be பண்ண? tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. He's being urged to shoot, and it's Conte. Oh my god. That has been slung wide. Marquinhos. Conte. Now it's Vinicius Junior. கணிச்சிட்டாங்க And நம்மள. it's Messi. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Oh, good read. That was well played, well stopped. 2 added minutes has been indicated. Some really good ball movement. அந்த ஒசர பையில வச்சுக்கிட்டு பெரிய Messi. இம்சையா இருக்கு. McAllister. They'll want to make the most of this turnover. மார்க்கினியோஸ் Well எடுத்து played. போடியா. That has snuffed out the danger. And the whistle goes for half-time. What do you look back on the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. With the father of a boy Manchester in the United green looking backpack, composed, kindly contact content, a nearby comfortable, member of staff. leading 2-0 at half-time. த்ரீ 38,625 அதுதான் உங்கள் கடைசி நம்பர் நினைக்கிறேன். அதான் இப்போ ரீசெண்டாக ஜாயின்னா இருக்கீங்கன்னா என்ன? Substitution in progress. Away we go again. ஹாய் Pedri, who's set up one goal so far, bops him off it and wins back the ball. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Vinicius Junior. Guti. Bale. That is good pressure, just hounded him off it. And it's Pedri. He is through here. That's tidy. Kimmich's cross. Impressive jump. Deftly away. Nicked it back promptly. He's having a pop. Oh, that was a brilliant save. Alvarez clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. ஒரு லெஃப்ட் ஃபுட்டர் கூட இல்லையா? ஃபார் போஸ்ட். Good ball, good take. அடச்சி எடுத்தோடனே ஷூட் பண்ணியிருந்திருக்கான். Liverpool are looking to go forward now. எடுத்து Good போட்டுக்கிட்டே chance இருக்கானப்பா. here. Conte tries from a long way out. என்ன சாட்ரா? Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Not
not the most convincing of passes. Serginho. உங்களுக்கு It's தான்டா போடணும். Ronaldinho. And here's Shevchenko. He's beaten the last man. விட்டானுவோ. And Messi! Oh, cracking effort. Oh, the technical இந்த வீக் control என்ன was பண்ணல என்ன exquisite. பண்ணல The லாஸ்ட் tumbled வீக் எல்லாம் attempts பண்ண was சும்மா தான் கிடைச்சானுவோ. exasperating. இந்த வீக் இப்பதான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். And it's been taken short. இந்த வீக் எங்களுக்கு நார்மலா வந்து டியூட்டி கிடையாது, வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும். ஆனால் இந்த வீக் டியூட்டி வச்சுட்டானுவோ ஷட் டவுன்னால. அதனால காலைல டியூட்டி போயிட்டு இல்லைன்னா காலையிலேருந்து 6 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம், 4 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணனா கிடைக்கும் டைமிங்கு. அதனால அதில் போட்டு எடுத்து போகலாம். ஐயோ எதுக்குடா தேவையாது. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Shevchenko really can't Unstoppable. believe Alara his luck. unstoppable. He was தூங்குற allowed டைம் so much வந்துருச்சு. room when he should have been boxed in. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum is shifted here, டேய் Peter, அவன் தான் அங்க and the இருக்கான். crowd அப்புறம் are அவனுக்குள்ள ஓடுறீங்க. reacting to that now. Messi. That's an imaginative pass. And this is ஐயோ Bale. விட்டானுங்களே. தராம இருக்க பயமே. Costa Curta goes long. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Tries a measured ball. Oh, nicely intercepted. Messi. And this is Shevchenko. Well, he got rid because he was under pressure. That is ended up in no man's எல்லாம் land. செத்துறானோ. ஐயோ கோல் This வாங்கிடாதீங்களா. is Shevchenko. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Manchester United moments now away from seeing this one out. Good effort from distance. And no one is overly concerned about that. நம்ம ஊர்ல எப்படி ப்ரோ வெயில்லாம் பட்டு பல்ல கிழிச்சிட்டு அடிக்கும் இந்த டயத்துல. Great defending, strong and determined. So that's it. It is all over. Manchester United proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. And they are... அணு இருந்திருக்க. நாற்பத்தி 5. ஓகே. அவட்ட தூக்கி உள்ள மட்டிமலை தேவைக்கு பதில் ஆகும். அந்த சீசனு ஒரு தடவை நல்ல வெயில், கிட்டத்தட்ட எப்படி சொல்றது, அடி விட்டு வெளுன்னு வெளுத்துனாப்புல. நாங்கள் அந்த ஆவினுக்கு பக்கத்தில் பின்னாடி இருக்க ஏரியாவில் தான் இருந்தேன். கோயில் மியூசியம் அதெல்லாம் இருக்குமா, காலையில் வேலையை பார்க்க வேண்டியது, சாயங்காலம் அந்த மியூசியத்துக்குள்ளே போய் சுற்ற வேண்டியது கோயில்கிட்ட. மிலான், ஏசி மிலான். இன்னைக்கு சர்வர் ஏதோ ராங் சர்வர் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா இப்படியெல்லாம் ஆளுங்கெல்லாம் வரமாட்டானோ. 5 ஃபார்வர்டு 5 டிஃபென்ஸ்.
நாளைக்கு இதே டயத்துக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி இந்த மேட்சோட இதை முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வாங்க, நாளைக்கு நம்ம ஊர் டயத்துக்கு ஒரு 11 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். நம்ம ஊர் டயத்துக்கு 11 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா Well, football is of ஒரு course மணி நேரம் ultimately just a மேக்ஸிமம் game, போட but ட்ரை for the next பண்ணுவேன். 2 hours, it might not இல்லை feel நாளைக்கு like சீக்கிரமே that. வந்துட்டேன் The அப்படின்னா stadium is full of noise and energy. It சாயங்காலமே ஸ்டார்ட் certainly பண்ணுவேன். matters. சாயங்காலம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வெளிலலாம் போயிட்டு வந்துட்டு Well, திருப்பியும் it looks நைட்டு like a ரோ big பண்ணுவேன். game, அப்படின்னா sounds சாயங்காலம் like a மட்டும் big பண்ணுவேன். game. Everyone அது involved எப்படின்னு is பார்த்துட்டு நான் குரூப்பில் இது absolutely up போடுறேன். for it. முடிஞ்சால் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? Well, we're on the way. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us நான் அந்த today. பில்லியன் பேக்கில் All எல்லாருக்கும் I யாராச்சும் shall ஒரு say is கிடச்சிருக்கானோ? expect the unexpected. And it's made its way to him, out towards the flank. Passing nice and neat. Somersley! Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Manchester United with the corner. They're first. Milan have the chance to go the other way. Szoboszlai turns back here, probably the best option. Nice sequence of passes this. The pressing's intense and it's paid off. Messi. Milan are looking to break at pace. Szoboszlai. And here's Alvarez. Takes a shot. மிலானுக்கு நெட்வொர்க் நமக்கும் நல்லா தான் இருக்கு. அப்புறம் இந்த பாடுபடுத்துறீங்கோ. Dealt with nicely by the defence. Still goalless. ஐயோ மைனஸ்ல போட்டு விட்டான்டா. Oh, it's come. Oh, what has happened here? Berbatov couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Well, he was clearly disappointed with that pass. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Vinicius Junior. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. நம்மளே அடிச்சு பார்த்துருக்கோம். மூளை வேலை செய்ய முடியுது அப்பப்போ. Now it's finished. He's had a shot! And kept out by the most elastic of saves. Vinicius Junior actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, that's a key interception. Shevchenko. Vinicius Junior. He's come in hard. And he's heaved it away. Passing is crisp and sharp. Tries one from range. A collective sigh of relief from the defence. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Manchester United have their second corner now. No left footer. Okay. 6 yard to the box. Put a 3 minutes piece of the Ante உனக்கு தான். He leaps for it. ஆல்வாரஸ் எதுக்கு அங்க இருந்து இங்க முட்டிக்கிட்டான்? Not quite good enough. The whistle's gone and that's it for the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. And we are up to the break. Manchester United really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. Stick at it and eventually they'll get a break.
So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. Substitution in progress. And here is the first touch of the second half. Manchester United have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Pedri. And it's Soboslai. Passes coming off in quick succession here. He's gone for goal! Lacking in accuracy. Manchester United have obviously gone down this shooting route in the hope of exposing a flaw or two. I think the best thing they can do is just move to plan B. Okazaki. Cherki. Great ball and he's in here. Up towards the hour mark and still no goals. Now it's Haaland. And he's in on goal and Berbatov! And the game has liftoff. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So we have the first goal. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Shevchenko. Now it's Berbatov. So, Jim, what are you thinking? Manchester United are very much in the game and matching the opposition for chances. And here's Pedri. Great defending, strong and determined. Pedri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Alvarez. Soboslai. Well, it's definitely the right answer. Soboslai! And he has kept it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Substitution for Manchester United. Number 20. Manchester United have their third corner. Number 19. Federico Valverde. Coming on the field. Number 22. Shevchenko. Number 29. Kai Havertz. Milan are looking to go forward now. Cherki, well, that's well seen too. Half an hour gone in the second half. And this is Shevchenko. Corner number 4 coming up here. Cleared without hesitation. And he thumps it clear. Manchester United could be just about done here. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on.
Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Szoboszlai forced to go back, and this is a decent chance. ரொம்ப டச் ஆறறோம் Cleared it out of harm's way. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. There will be 3 minutes at a time. Threads one in. And now they can clear their lines. ஒரு கோல் அடிக்கடா. ஒரு கோல்ரா. முடிஞ்சு போச்சு. And he can clear it away. But that signals the very end. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Please kindly remove any cars parked. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, it wasn't a great game, Peter, not by any stretch. Both sides look pretty... Win for 2 spaces இல்ல ஏன் ஒரு ஸ்பேஸ் வின் ஆகுது பார்த்தீங்களா 15 16 17 இதை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க ஜெயிக்கிறது கம்மி தான் தோக்குறது டாப் பண்ணுறது தான் அதிகமாக இருக்கு ஓகே மணி 10:30 ஆச்சா ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் தோற்றுருக்கேன் ஜெயிச்சிருக்கேன் அஞ்சு இருக்கு ஓப்பன் பண்ணுவோமா இல்லை இன்னும் 5-6 சேர்த்துட்டு மொத்தமாக ஓப்பன் பண்ணுவோமா எட்மிட்சன் ஆங்கர்மேன் தானே இவனை தான் தலைவனை தான் எதிர்பார்க்குறேன் ரப்பட் ஆஃப் இருக்கான்னு நம்மகிட்ட இன்னொரு வருஷன் இருக்காப்புல ஜெராட் இல்லை டோட்டி இல்லை ரொனால்டினோ இல்லை கஃபும் இல்லை என்ன ட்ரக்ஸு என்ன சொல்கிறீங்க ஓப்பன் பண்ணுவோமா இல்லையா சரி ஓகே விடுங்க ஸ்ட்ரீமை கொளுத்தி போட்டு முடிச்சிட வேண்டியதான் 4 ஸ்பின்னு பண்ணுங்க ப்ரோ பண்ணியாச்சு ப்ரோ யாருப்பா அது கீப்பரு பச்சை கலரு கிடச்சிருச்சு ப்ரோ இது என்னது ஸ்பெஷல் டீல் ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் ஆச்சுல மிஷனு இது என்னது ஓஹோ யாரு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க டோட்டி இந்த கிராஃபிக்ஸோட பழைய 2017-18 இருக்கிறேன் கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் ஏஎம்எஃப் நைஸு ப்ரோ அப்போ நம்ம இத்தனை நாளாக பெசையே தப்பாக தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி எத்தனை கார்டு விட்டேனே தெரிலையே
டோட்மெண்ட் 191. ஜெர்மன் லீக் விளையாடுற முக்கால்வாசி டிஃபென்ஸ் எல்லாருமே 190 தான் இருக்கணும். ஃபில்ட்ரு டன்னு ஆர்டர் ஆஃப் சைனிங் தலைவனை தூக்கி இவனுக்கு பதிலாக வைப்போமா? ராகுல் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அதனால் அவனுக்கு பதிலாக வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு 11 சேவ் பண்ணி ஸ்பின் பண்ணுங்க. 11 இருக்கு நம்மள்கிட்ட, இருங்க பார்ப்போம். மிஷன் 1 2 3 4 5 6 6 தான் இருக்குது. 3 ஓகே, 6 சேர்த்து நம்ம ஸ்பின் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போதைக்கு ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்குவோம். வந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. நாளைக்கு வாங்க, நாளைக்கு நான் குரூப்பில் மெசேஜ் போடுறேன். 30 நாளைக்கு ஒரு தடவை இப்போ டிஸ்கார்டுக்கு லிங்க் அட்டாச் பண்ணணும்னு இந்த மாதிரி நிறையா அட்வைஸ் கொடுத்ததுக்கும் நன்றி. ஓகேவா? மிஷனில் 5 இருக்கும். ஓகே, இதில் எதுவும் இருக்கா என்ன? ஆமாம், இதில் வந்தால் ஒன்று இருக்கே. மேட்ச் விக்ட்ரி அடிக்கணுமாக்கும். ஓகே, அது நாளைக்கு அடிச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ப்ரோ, நாளைக்கு பார்ப்போமா? நாளைக்கு வாங்க, நான் குரூப்பில் மெசேஜ் போடுறேன். எப்படியும் நாளைக்கு அடுத்த நாள் டியூட்டி எத்தனை மணி வரைக்கும் தெரில. டியூட்டி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக செய்வோம். ஆனால் 2 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் போடணுன்னு தான் ட்ரை பண்ணுறேன். நைட்டு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. குட் நைட்.